ku ko mun nii la koy defee. Bii bu dëgg bi la de. by USB drive. Waay meññu. Bluetooth mode. Li ma feccutoon démb yëpp laay feccutee nag. Yéen a may dégg. Non, dara feeñ sama paas. Hello guys, assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today we are doing a reaction video, and excuse my voice, I left my bed not long ago. God, come on voice, we need to do some talking. So I left my boys. I wish I have boys here that I'm gonna leave in the bed. Subhanallah, I mean one boy. Today we are gonna enjoy our own rules, of course, and do a topic about it. So yeah, we are gonna be talking about this sister who live in Sweden, but she's also from Gambia, and she also does videos, and she was roasting me, and I'm gonna quickly tell you guys why she's roasting me and why our community is the way it is, and I'm gonna move on and do the topic in Wolof. So this sister is roasting me because she does videos, okay? She does videos before people like me start doing video. She's one of the influencers why a lot of people do videos on Facebook, especially the women, which I give her that credit for so many times. And other people that contribute to my change also. I don't want to call names, but I watch different videos, of course, just like everyone else does. And I do see the good videos and the bad videos of people in my community. And I try to follow the goods as much as I can. I pick up any good from anybody, you know. Even hers, I pick up some good from hers. You know, like she encouraged me to learn how to talk about my pain, because she interview people that does that. And she also shows her house and just shows different videos of when she go out and stuff. But she influence people like me that does video, and in a good way and in a bad way, which a lot of us do, you know. No one is perfect. But the problem is, she definitely do either think I hate her, or I don't want to call it she doesn't like me, because as much as she's calling me that I don't like her, I don't want to call her she doesn't like me. I don't like using that word, you know, to people. Am I not weird and crazy? You know, I don't like to call people that you hate me or you don't like me just because they disagree with me with one thing or whatever. Anyway, so she's saying that I don't like her for a long time now, by the way, because of we can have like the same viewers, okay? And the viewers of our community and just every viewers of every community, especially our community, can be very dangerous. They'll come to your videos and watch, and when you say anything, they will say that you're talking about the other person. If it's nothing to do with them, as long as it's something that the other person did before or did, or even did the next day, they will say, this is what Amy was talking about. For example, from day one when I start talking about my videos, I talk about skin bleaching. I wanted to talk about skin bleaching for so long, okay? Because skin bleaching is like 90% or 90%, yeah, 90 at least, or 85% of our women from Gambia and Senegal, especially our like middle-aged women, people like my age or older than me or younger. Some of the people 60-year-olds, some 60-year-olds still bleaching their skin in our community. But most of the time, they don't live long. Most of the time, people that live so long, like 90 and 80-year-old and 100-year-olds, they are the ones that don't bleach their skin. This bleaching, you know, if you're lucky, you can live long, but it's not good for your health.
So people talk about it, but they don't just talk about it because it's not good for your health. It's also the damage that it does to our community and our children. The fact that when they're bleaching their skin, they make our children think that their dark skin is not beautiful. Especially when we live in a country like Sweden, UK, America. All these European countries where you have white people that some of them are a bit racist to us. And then your children go to school and sometimes facing racism. And then they're going to come home, found you sitting there with your bleaching cream and your bleaching skin. What are you going to tell these children? Like, how are you going to motivate them? So I talk about skin bleaching like this, which most of our children or most of the community never seen someone talk about it like this. Because I live abroad. I know how you feel. And I was introduced to this in my 20s, but I didn't last. I didn't even do it for complete 2 weeks. I only did it for like 1 week and I was starting to get light and I stopped. And I explained my story, how my friend introduced me to it and how I didn't like it. So it's not something that like I've never tried it or da-da-da. And I have cousins and even my sisters, sometimes they try to bleach their skin and I try to talk to them to make them stop. And even one of my niece was bleaching her skin. I speak to her and say her to stop because I speak to her like this, you know. So the number one confident killer in Africa, we all know Africa, a lot of us don't have confidence. A lot of our women don't. We don't like to dress our African way, even a lot of us don't. And also a lot of us cannot even keep our hair or cannot even wear a hair tie outside. We always have to wear a wig or something, you know, like we don't have our confidence at all. We have to bleach our skin, we have to wear a wig. It's just ridiculous. Everyone knows that. The whole world knows that. But it is the way it is because no one is allowed to talk about it. The moment you talk about it, people start hating on you. Okay? And I was also wearing wig because I do people hair. I braid people hair. I still do that, but I'm kind of limiting it now, you know, like, because the extensions, the braid people hair alone is haram also. But it's not as haram as when you, like, doing other big sins, you know, but it's also haram to have extensions on your hair and to braid it to other people's hair. So because of this, I'm trying to only braid people's hair that they don't need extension, but you don't have that kind of customers often. But also this year helped me. Sorry my voice because I just left my bed not long ago, you know. I woke up early, but I slept again and then I just left and I just come out of the shower. So this is why my voice is cool. So what was I saying? So when you braid in the hair, it's haram, which is why I don't want to braid too much hair now, you know, like I said. And then the pandemic making it easy for me to not braid people's hair. Because of the pandemic, people are not coming for me to braid their hair. So I'm learning how to get away from the braiding hair. I've been doing it for years, to be honest, and you know. But anyway, as a Muslim woman, why the braiding hair is not allowed? It's not just, it says in the Quran that you're not allowed to take another extension and add on your hair, but it's also that you cannot really wash your hair janab and do the jap, we call it in my language. This thing that you have to do before you pray. I don't know how to call it in English. Jap. You wash your that washing thing. It's not gonna, the water really not gonna touch your scalp properly when you have, you know, like braids, especially if it's a lot of braids. So there's a reason why it's not allowed. But anyway, I talk about the skin bleaching, which is why a lot of our community don't like us, don't like me. I don't talk about it much these days, to be honest, because I'm focusing on this art issue and other stuff. You know, this 2020 is a nightmare. But I used to talk about it more often, and I'm gonna do another video again soon. Or I can just talk about it now anyway. So because this woman, she bleached her skin, and I talk about it, explaining how people bleach their skin and their children don't look like them and only look like the husband. Majority of our women, the children look like the husband, not looking like them, because they look so yellow and orangey and the husband look black and beautiful and the children look black and beautiful. This is how I explain it. Then people just take this word and just give it to her and say that it's her. That's why I'm talking like this. Is this the only one doing that? 90% of our women are like that. The ones here, the ones in Africa. So, because why I'm saying that these people say that I'm talking about her is that before this woman interviewed me, when I just started doing my comedy videos, right?
When I started doing my comedy videos, she asked to interview me about child marriage, okay? When she asked, so when she contact me, when she spoke to me about the child marriage interview, I was talking to her how I don't know how the community will see it, and I am nervous. And she said, "Don't worry about it, it's fine. You know, you're doing this to help people." I said, "Yeah, but I don't know what the outcome will be, you know, like, because our community is not used to no one telling them what they've been through, especially someone who is married as many times as I did from a young age. Someone who's married number 4 at age of 16. Okay, and I was first married when I was so young. Like, my mom think I was 8, but my mom think I was 9, but I think I was 8 or even 7, because I couldn't even remember the day I got married to the first wedding. It was that bad. But I was lucky he didn't do anything to me. I explained this to you guys before. But the second marriage, I was 12, who did thing to me. And I remember I hated it, and I hated doing anything with him, which is why that marriage ended up finishing after a couple of months. And then somebody else also married me, and I also used the same technique. I never want to do anything with them, and that marriage also break up after a couple of months, which make it 3 marriages from a very young age. When I was 14, I was married to my cousin, 16, sorry. I was married to my cousin in Senegal. I was there for 2 years, and that was my marriage number 4 already at my 16 years old. And I'm not embarrassed to talk about this, simply because it's going to continue going if everyone is embarrassed, just because when you talk, people will use it to insult you 100 years later. So anyway, so this woman, she then, you know, interviewed me, and I explained all this, and I explained, you know, like, why people should not do child marriage, because the child marriage will lead you to this, because the marriages weren't just 4. When I was 16, that's my number 4 marriage, like I said, and I was there for only 2 years in Senegal. So when I was like 17, 18, that marriage broke up. So the marriages continue, like, lot of numbers. Like right now, I've been married 9 times already right now. And the 2 marriages, 2 or 3, let's say 3 out of the marriages could have been a marriage that I would stay. The one that I was in Senegal when I was 16, I loved that guy so much. He was my cousin, and he was young too. He was like 19 or 20. I loved him so much, but his mom couldn't let me stay there because his mom wanted him to marry another woman that she was keeping him for. It's a long story. I cannot explain all this now in this video. So the other marriage also that I could have stayed if that man was good was my children dad. And the other marriage also that I could have stayed if, you know, if I have confidence in it, was the marriage that I did 2 years ago. That finished, that, yeah, I did it 2 years ago, yeah. 2 years ago, I think. Yeah, it's either 2 or 2.5 years ago, but it only lasted for like 8 months. So it ended over a year ago. And this marriage, the man is in Africa, and he have his wife there. So, but I knew him long time before I come here, and he was asking to marry me all these years. It's a long story. I decided to give him a chance because my older sister in Africa gave me the confidence to go ahead. But I couldn't continue for a long reason why I couldn't continue. I don't have confidence in the marriage after what he did. So I explained that the amount of time I get married, it's not because, you know, I want people to like feel sorry for me or something. No. And I do know my community. I know they will always use it to insult me. But I also want people to know that we don't have to just afraid to talk just because people will insult us. Because when we're afraid to talk, the thing will continue going. Also, we don't have to like, what's the word I'm looking for? We don't have to like, just because I've been married a couple of times, I'm gonna like, I don't have confidence about marriages anymore. So I'm just gonna like stress and do what I want with life, but I'm gonna give up, you know, on love. So I keep telling people that, and I tell people how I don't give up on love. I keep moving. I'm seeing somebody now, you know, who hopefully we're gonna get married soon. He's in Germany, but we're talking all the time, bless him. So I just share my life story, you know, like the things that I want to share. So I tell them why the child marriage is not good, because look at what it leads me to. Because I was stressed with the child marriage for years, not having anyone to talk to them about it, and not being able to confront my mom. What's the English word? Like to talk to my mom about it. So it's been just paining me, and it wasn't just child marriage that I've been through growing up. I've been through other pain too, which I was very open in her video when she was interviewing me, because she gave me that confidence. And that was my first ever interview talking about child marriage. So from there, I said, oh, well, people already know my story. So now I'll just continue talking about it.
So I continue talking about it, and other people interview me. Another two big Gambia, big platform interview me. And people using the videos to insult me, online and saying, how come you married this many times? You must be so bad. Oh, this, oh, that. Some people saying she's lying. She's just looking for bus, da-da-da. This is why I'm even trying to get my mom to interview her about this child marriage thing. People think maybe I'm just lying, looking for bus or whatever. Who will say this thing to our community, knowing how they'll insult you when you are lying? Anyway, people that know me, they know I'm not lying. People that are from my family or sisters and people that know me, a lot of people know me from the area I grew up in, London Corner, but they don't know that. They know I've been married, but they don't know how many times, because I wasn't friends with people growing up. I didn't have a lot of friends and stuff. It's a long story. Anyway, so why she's roasting me now is that after she did that, why I think she's roasting me now is that after she interviewed me like that, yeah, then I continue doing videos, like more often now. And I continue talking about our community, not just about child marriage or comedy, but I also talk about the stuff that is harming us. So I talk about men that is cheating, men that is just randomly marrying people, even women that is just randomly marrying people. I talk about single mothers who just abandon their children in the house and go out all the time, how to avoid the wrong friends, so many things, because I have experience with all that, which I talk about. Like I said, I know these things are embarrassing and people will use it to insult you, but it does change a lot of people's life, because I get feedback all the time, people telling me how much these little videos are changing their life, even if it's one person. So I just continue talking about it, because I know that people that does videos and they're real about their life, they contribute to why I'm doing my self-growth too, So I decided to do that. But then when I start talking about the skin bleaching, after the first video of the skin bleaching, that's when I see a lot of changing. Before I talk about it, the community was laughing me so much. The moment I did my first video of skin bleaching, the whole community all the women that were supporting me, a lot of them are bleaching. But even the ones that are not bleaching, now they're not allowed to support me, because when they support me, the other people that are not bleaching are bleaching, and their friends or cousins will tell them, you're supporting that woman who insulted the skin bleaching people, so you're insulting me. That's how our community is. When they don't support you, they don't want nobody to near you. When anyone near you or say anything good about you, they also abandon that person and call them enemy. So I didn't even realize that, that she was among these people that is abandoning me for talking about skin bleaching. Until it took me a while. I realized I see her videos, comments, she never share or like or share my video. But then I realized that she's not just doing that because I talk about skin bleaching, but she just hardly ever promote other people that does videos. And she always complain about people not sharing her videos, but she hardly ever share anybody that does videos. So I just leave her to it. And I continue sharing people that do videos, as long as I see that the video is nice and fun or educational, I'll share it. As long as it's not like insulting video. Doesn't matter if you share my video or not. But it keep going. Her and other person also who does video. And she share one day she share one of my video was I was talking about somebody in the video. And she says that I think I was having a beef with somebody. There was a guy that I was having a beef with. One guy who was insulting people, who was attacking. There was a time people were attacking this gay Gambian guy until he wanted to commit a suicide. Okay, so I had a problem. Me and her and other people was telling these people that was bullying this gay guy until he's having a heart attack, until he was gonna commit a suicide, and said in the video that I was gonna kill myself. Me and this woman and other people were condemning these people that was bullying the gay guy. And then the gay guy insult me because I call out his name when I was condemning him. So he insult my mother, and then I insult him back. It was bad. This is like 2 years ago now, or over 2 years. So, and after that, this particular guy who was insulting me don't get on with her either. Okay? So after that, there was a time I did a video about this guy or something like this. And then she shared the video. And then the guy was angry, saying that she shared in the video, and then I can't remember if it's about the guy or something. I can't remember. And then she said that she didn't know I was saying that in the video. That's why she shared it without knowing what I was saying. But I know she was watching me commenting. Anyway, so she was just like only sharing something that she want to share. For example, like something that will maybe benefit her or something. But hardly ever she will just share anybody that is doing video like her.
And I was sharing her videos, sharing everybody's videos that is doing video. So I decided to check out some people that is doing videos on my YouTube channel, which is her, on my Facebook platform, which is her and other people, another woman, another 2 or 3 people, by the way, that does videos. But I realized that it's no point because I don't see them sharing my videos, you know, like I share their videos. So what's the point me having them then? It means maybe they don't want nothing to do with me. So I take them off, but I don't hate them. I just take them off my friend list because it's no point having the friend. And I was taking other people off, a lot of people that even don't do video, and I'm still continuing to do that slowly. I need to do that. I'm too lazy, but I need to take out a lot of people, or even totally close that Facebook and open another one. And I'm only gonna accept people that I feel like maybe interacting with me. Because it's no point having people there when they don't like or share or comment your stuff. Because our community is very scared. And when you are vocal, when you speak about the truth, they're so scared to watch you or near you. Because they also get judged. Someone that don't like you will not like them for communicating with you, like I was saying. So she's just like, people keep telling her viewers keep commenting on me that I don't like Haddy. That's why I know that they told her, and she confessed it in this video, that she confessed it in the video she's doing for me these days. She's been doing a lot of videos for me these days. She confessed that people telling her that me, I don't like her. So I'm asking why they're saying that because I talk about skin bleaching. Another reason why she might be saying I don't like her is, a couple of months ago, she did a video dancing really bad. When I say bad, I mean really bad. And this woman do influence us. I said this in the beginning. She influenced us to start doing videos, okay? She gave us the courage. Our community was not used to this. But if she's doing it the wrong way, we will talk, you know? She do interview people, talk about their real life story. Me and other couple of people, that's good. But if she's doing this kind of dancing and she's married with children and she's dancing showing her bum in the video, she was dancing wearing these leggings and a very small top vest. And the leggings and lot of bin. Bin is this waist beads. Lot of stuff, you know. And just she was talking about sex. She liked to talk about sex. I learned that from her too. So she liked to talk about sex like really raw in her videos, okay? And then she will like talk about, what's it called? She will like dress sexy, like dress with the bins and always just, and then she will call it, I'm educating people. Knowing that all the women are watching, and all the children are watching, or underage people or whatever, and more men viewers when you talk about those things, you know it. And she's married, you know. If I was married and doing that, just know I have no respect for my husband. If I do, I won't do it. Because even now I'm not married, just because I'm talking to someone that I want to get married to, I'm watching how I talk. And I have to get him involved. Because anyway, so she then just go and, you know, and was dancing very inappropriate in that video, you know, for a long time. Everyone was like, what the hell, what's wrong with this woman? And then I did a video telling me, and other people were condemning her. It's not just me. So I did a video telling her that sister Haddy, you cannot do this, because we learn from you how to do videos. You motivate us to do videos. So now, if you continue motivating us bad like this, it's not going to be good, because the reality is you motivate us how to dance in our videos. You motivate me how to dance in my videos and other people that you see dancing, because you started it first. But if you are doing it the wrong way like this, shaking your bum in the camera all the time, you know, dressing so sexy and facing the camera, you know, put the camera down, up your bum is up, and people looking at you like this, and you're married with children. How are your children going to feel? How are people going to think that the type of woman you are? They're going to judge you wrongly. And how are you motivating us, the young women, people that are even younger than us? How are you going to motivate them to come to Facebook and do normal videos with dignity? And she was so angry that I did that video, okay? And I take the video off, because me, don't see me like this, honestly. I'm easy. If you don't know me, you don't know me. So when I see that she was angry, I take off the video and I leave it. And then she said that, ooh, I hate her. People then say that she really hates you, you see? Now I'm thinking, yeah, why she said I hate her?
And then, I still just leave her to it. She continue doing her video. I watch her video, but not all the time. But sometimes I watch her video, and when I see people that I'm Facebook friend with, they see her video, when I'm bored doing nothing, and I'm just like, I want to watch a video to entertain myself, I'll click it and watch it. Because she speaks my language well, and, she does a lot of fun music, old-time music and stuff. And I love it. It's nice. So I do listen to it sometimes. So I was still watching her. I don't hate her. Okay? And then I told her you should come to YouTube and do your videos there instead of just doing Facebook when you're not going to have no money there. And when you do too much Facebook Live, people will judge you. People judge me for that over the years. Because there was a time I was doing a lot of Facebook Live. Okay? I don't do it now. But you see how I'm posting here all the time? I was posting on Facebook all the time, doing Facebook Live, like what she's doing. So I tell her, instead of doing Facebook Live 2-3 times a day, come and do your videos on YouTube. Because you say that you love doing this. So instead of you going to work, doing night shift or other shift, coming back, you're tired and you're talking in the Facebook Live, you can just post it on YouTube instead. Hopefully in the future, they will start paying you little money so you can buy some avocado. She also used that to insult me anyway, saying that I was telling her that I don't even love her, I hate her. Anyway, thank God I didn't just tell it to her alone. I tell it to all the other women that I know that doing, Facebook videos and they're not on YouTube. I tell them to do this, okay? There's other people that I tell it to, and I say it in my videos all the time for people to do it. I want to even do video on how to start a YouTube video, but I'm not good at editing. But I'm going to do it and just explain the little editing that I know. But I'm not very confident doing it because I'm not good at editing, as you can see. But I'm just going to do it because some people want to do YouTube video and they don't have confidence. Or they don't know how. So anyway, so recently, why she's insulting me, why she's roasting me now about my child marriage that she interviewed me with, is that after me and her and other people were fighting for that, gay man who wanted to commit suicide because people were bullying him, the community was bullying him. Then recently, another Gambian gay person, which I explained in the English video not long ago, was doing not Gambian, sorry, a Senegalese gay person was doing a birthday party in Germany. Sorry, in Sweden, where she lives and where this man lives. So when this man was doing the birthday party, a lot of people then went, including her. So when I saw the videos, I was like, what the hell? We were talking about how one of these people wanted to commit a suicide because of people bullying them. And now you're going to the birthday, all of you ladies, the birthday was full of women. It's like maybe 1 or 2 men and the rest are all women. The hall is full of women. And our culture really is not just because Allah doesn't allow gay. It's just the African culture hate it even more than Allah, I think. Like the African culture, how much, like when I say discriminate, come on, you don't know. If you're not African, you wouldn't know it. So, and then before they even go there, just day or two before, there was this Gambian gay guy, sorry, a Zimbabwean gay guy who have the sex on Facebook Live with the Gambian boy who is 20 in Sweden. And everyone was going outraged, Facebook Live sex, okay? Which I explained in the English one yesterday, that this guy was doing it just to get his document. And the guy mom was nearly gonna die when she heard of this. So like our parents just don't like this, and our community will never accept this. If it's gonna accept it, not now. I don't know when, but not now. And they all know it. So then they go into this party. It's not just me. It's me again, but I saw other people talking about it, but me, I know my part. I know that they shouldn't be going to this party after these people are gonna try to commit suicide because of being gay. Even this particular man that was doing it on Facebook, he came back denying it, saying that the transgender woman drugged him. That's why he was doing it. And he's lying. Then after people find out he was doing it so he can have his visa. It's a long story. So then when we talk about things like this, okay, and then we condemn the community. She always talk about the community, why we have to change this, why we have to change that, we have to change our behavior, we're not supposed to do this, the community people are so wicked, community people are this, why are we so evil? She always condemn our community too, okay? But she is one of those people that want you to condemn the community, but you have to have a limit where how you're going to condemn them. You're not allowed to talk about this. Doesn't matter how you talk about it.
You talk about this and that, but not that. Anyway, so when I was talking about that, and then I said, look, why are you guys going to this gay man party when you know that the community, when someone is a gay, they're going to bully them until they're going to come and say that they want to commit a suicide. And then we have to tell people to stop bullying them. And then the people are going to insult us for saying that. So now you're promoting it, going to their birthday party that is a hall, big birthday party in a hall, dancing, group of you going there, a lot of women dancing like nothing happening. So then you're confusing our children, our community. So then the boys who are gay, for example, and sitting down there, they're going to come out and people are going to bully them and they're going to again try to commit suicide or even commit it if we are not lucky. And then she said, why I said that? I said, all of you that went to that party, then you have to make sure that your children, if they're gay, you're going to celebrate them. If not, why are you going to the party to make your children and people's children think that it's okay? Because then you're confusing our community. We are still Muslim no matter what. And our community don't allow this and Allah don't allow this. So you cannot promote it and knowing that if your children do it or your family member children do it, you won't like it. And if you're going to like it, that's fine. But we're not going to like it because our region don't like it. So we have right also to talk about this. And just our mothers will want to commit suicide when they know that someone is, their children is a gay or whatever. They will want to die. They will be so embarrassed. It's a big thing to them. Anyway, then she said, why did I say that? Is that not like I'm condemning, like we're condemning everything else? Like how she condemned the community about everything else? The community don't allow this too. And Allah don't allow this too. Hello? But you're not allowed to talk about this. Because she said that she's friend with this transgender or gay or whatever Gambian man, Senegalese man. She said that she's friend with them and they give her a nice dress and stuff. When she went to the party, she was showing the dress that she got from there and stuff. So then I'm not allowed to talk about them. And that she had a fight with him a long time ago. And now they're besties again so that people should leave them alone. I said, I'm not, and then I did a video telling her that I wasn't even talking about this man because of you. I didn't even mention you. I just said that all of you women that went to the party, why are you going there when you know that one of these people wanted to commit a suicide not long ago, that we have to stand up for them to not commit suicide because of the community bullying them, calling them gay. So you are then going to the party like nothing is happening. And if another somebody come out and say, I'm a gay, they're going to bully them again. And also, Allah doesn't like this. So, why are you promoting this when you're condemning the community with what A, B, and C, but you're going to promote A, B, and C? And then when I say that, I didn't mention her name. I just talk about the people that were there. And she come out insulting me and, calling me, my vagina was ruined when I was married young and So I'm just going to play some of those videos for people to see, because they're in Wolof, you won't hear it. But yeah, and I'm just going to tell people that when people are talking about their life stories, they have to talk about it. Doesn't matter if people are going to use it to insult you in the future. They will. But you have to still come out and talk about your life story. That's the only way you will help the community. Listen. Even if you don't go to people like her to interview you, they will still know your story because once it's out, they will know it. They can still use it to insult you. But don't allow that insult to stop you. Keep going and do your talking for the community. Even if they insult you with it, keep going. Think about the little children that you're saving their life. Think about the innocent people who are not insulting you now, but you have to talk about your stories in order to motivate them or in order to help them not to perform this, not to do this to other people. So think about that. It's more important than you thinking about the insult now that it will stop you from coming out. Our community cannot come out to talk about nothing. When you come out and talk about one thing, 10 years later, people are insulting you with it. Sadly, our amazing culture. Everybody knows Africans for that. But that's not going to stop us from talking. I'm not saying people should hate people who are gay and bully them to death or something. No. I fight for people whenever someone bully them. Doesn't matter gay or not. Especially serious bullies until they say that I'm going to commit suicide.
I just did it not long ago for one of the Gambian girls. And I'm going to continue doing it. Even if you hate me, if people bully you, I'll come and help you when you want to commit suicide or serious whatever. But I cannot then help you and then see you promoting that particular thing that I know that I'm going to have more people coming that I have to help. I cannot help the whole world. Also, Allah doesn't allow this. As you call yourself a Muslim woman saying that when you die you want to go to heaven. How the hell are you messing about with the Allah? For how long can you mess out with the Allah? And then she said that me it's because now I'm getting close to Allah. That's why I'm now outraged and stuff. Anyway, I'm gonna play some of her videos there, Walla. But yeah, our community is funny and crazy. But anyway, my community cannot get me any longer. You know, I've already seen life with my community from a young age. You know, what more can my community do to me? You know, but we have to continue being strong. I don't share my life stories for people to feel sorry for me and stuff. You can if you want, we're all human. But that's not why I share it. I share it for us to help. We can all help. We can all end these child marriages and all this other experience I explain in my videos. Like I said, when I'm ready, I'll do a series of English, child marriage stories and stuff. But it's crazy. So yeah. This video take longer than I thought. Oh my god, this English one is so long. I don't even know if I'm going to be able to do the Wolof one. Yeah, I'll do it, but... Yeah, I'll do it, but I'm going to try not to do it long. So yeah, I'll just try to play some of her videos and let's just enjoy her roasting me, of course. And yeah, thank you for watching. I'm going to see you guys again soon when I see ya. Take care. Allah. Xaale ma ofa ko may leen ma tuuti rek may leen ma tuuti yéen tam patient bluetooth bi la ñuy ñëw toj si déedéet du bluetooth sax naka la tudd foofu fi ñepp di wutee buzz bi nan la tudd foofu kër gu ngand gi fàtteeti naa ko di kadi jaaju maam bu rek dimbali ma kër gu rëy gi ñuy ooyee buzz bi ñepp di wutee buzz nan la tudd dama kaa fàtte di mun si sama xel mi mu ne stress free rek Mia coora ko wax Mia naka la kër gu mag gi fi ñëpp di utee bës nu mu tudd dama ko fàtte màgget ñëwal na ma dama diment ma taayi nan la tudd foofu fi nga xam ne picc ramatu yeeg picc doma yeeg ngooloolu yaag ñëpp ñoom kig dee ñàkk kig dee ñoom jinne musaak jinne kodduwaar ñoom jinne may mun ak ñëpp waaw kay kana ma bindal loolu I love you ay soxna Nafisa sama rakk ji jaay naar chéri buuba kenn wala xof yaa xale yi jërëjëf YouTube mu ngoog noonu la tudd foofu laay ñëw dem defee ji émission bi di jàkkaarloog naa fekk yi nga xam ne moo nekk ñi nga xam ne daal ñoom ñoo ñuy def daal ñun ñuy misère ñun nag taay dañuy daw coow de ñun daal bëgguñu coow yéen a may dégg ay dawul coow ñun dañuy daw coow nii la ñuy defee nag ba mu très bien wax naa leen ne damaa nekk ci groupe goo xam ne ñu ngi koy wooyee naka saala yaay ndeer jéeg ñi dawul saala yaay ndeer mooy jéeg ñi foroxul yéen a may dégg ñeemanee fu ne ëpp na daa ëpp mais suñu mandute dañoo jox nag lu bari ba ñu waxee ñu naan tippoo yooyu yàq ni ñi may yéen ba ñuy toj seen bajo yi foto tippoo nekkoon boobu maa ngi dem daara di ëpp na dañuy ñëw dem wax ci YouTube bi man ak yéen dégg ngeen doucement xaar leen ma rek dama tay waxuma nag xale yu góor xale yu jigéen yi laa wax dégg ngeen parce que bajo góor jigéen na ko moom góor moomul bajo góor sullu la moom jigéen bajo la moom mais tey nag waxuma fe wax sullu dama ne bajo yi bañ koy yàq laa wax de bañ koy kasaara maa ngi dem daara ñenn ñi may leen maa ngi ñëw damay dem ci utukaayu bës bi di dama bëgg dara taa yi bàyyi la ma dem ci bës bi nga xam ne bu ñu ma fa saagee salaamun xayri bu ñu ma fa xase yi salaamun xayri mais bës bi dina ma jox dara kon damay fay di no ëpp naa may leen ma dama ñëw waaw Sister Haddy. Hey, Allah.
Sister Haddy yow de sa sëy bi ngay wax ne di ñi fañ la ko xañaane ak nangam nga des moom maa si ñoo la xañaane sa sëy bi ak sa doom yi subhanallah Sister Haddy yow sa sëy bi ak sa doom yi xam nga ku la ko xañaane xam nga lu tax yow fa mel ni sa sëy bi ak sa doom yi lu mu neex yëgoo bànneex bi ndax Sister Haddy yow li ngay vidéo 24 hours ak li ngay stress sa vidéo yi di xultu di ciipu di gaaru xaale di mais ni Ami Jóob mu confuse nekk bu leen dem taal ko bu leen ko niite wali dama naa ne booba tey maa ngi soo happy masha Allah lii la yàlla dogal nag sama yi tipo noo leen toogee noo leen taxawee noo leen jong ko ne lan la heure bu def sax ma xool ay bu leen ko niite nekk bu leen dem taal ko bu leen ko niite way bu leen ko xoole Haddy Conteh ku mu romb sa ginnaaw nga gëstu ko way bu leen kon yaaxe Haddy Conteh ku mu romb sa ginnaaw nga gëstu ko way bu leen ko xoole yaayu na boo ku mu romb sa ginnaaw nga raay ko yéen sama doom ji pare na yéen gaa ñi foo leen toogee foo leen taxaw noonu jong ko ne ay ëpp na togg naa ba pare di paase naa fi togg naa fi def naa li ma mën waaw góor seet leen doom jàngu liñ koy lonkee ngi nii nag yéen a may gis nii ay bu leen ko niira nekk bu leen dem taal ko bu leen ko niite way bu leen ko loolu wow di tipos doo leen de xam gune yi rekk mooy loolu sukkar si yëpp man maa koy defar di ñoom jënd ñëw sànnil ma rek lañ am jënd rek ñëw sànnil benn ci kaw benn ci suuf njaboot gi la tipos njaboot rek tax ñuy sonn ni du dara nag njaboot waaw góore xaale ma ñëw de waxe usu sabala xaar leen ma ñëw de li may wax si xaar leen damay dem si sama cabinet ñu mën ko faa waxee maa yéen dama daa bu toj laa togg nag démb te comprendre kon xanaa foofu bombardé na ay waaleykum salaam sa kay bàngira sama tataaji bàngira bambara bi ki nga xam ne dama bokk ak moom ñaari yoon bokk ak moom Jolof bokk ak moom Mali kon dara mel na koo fay mais sama café gi fu ma jaar naan café samay dëppos li may wax ak yéen yëpp sama bopp baa ngi toj di damay naan café na kii tam gaay ji may leen ma rek ma diri ka café ku kontaan ci sëy du ko def man de bu ma daan def vidéo yooyu mooy time bu ma kontaanu teewoon time bu ma daan def xultu vidéo yi wala ridiculous vidéo yi mooy time bu ma kontaanu teewoon suma communauté bi te ba tey maa ngi faju maa ngi faj sama bopp taxawal ma waxal la lu may faj suma stress child marriage stress bi li koy faj du wut yow de xam nga yow nga ne nit ñi nga xam ne dañ leen a defar man maa leen defar yow defaroo ma de yow defar bu ngay wax kon xanaa mooy li ma la wax ne yaa ma jox confidence pour ma start vidéo yaa jox ñu bari confidence pour ñu start vidéo kon nag war ngaa moytu sa yenn fecc yi ngay def si vidéo ak sa yenn wax yi sa vidéo mun a defaloon noonu di la wax ne la bul fecc yenn fecc yi duut ne ma laa bañ yow yaa ngi taxaw fecc def feri neen taxaw sol taille bi ni la yàlla bindee ak ngañ so bu ndaw di fecc def feri neen jël sa wang bi di ko wëngeetu si caméra bi mag mu hen ni yow juróom fukki at est-ce que xamu ko te yow ngay jàngal suñ gune yi how to do Facebook video xam nga waaw Facebook video yaa leen jox confidence pour ñu def ko people like me ak ñeneen kon nag
lu tax booy def vidéo yi nga xam ne fay yàq communauté bi nit ñi duñ si wax su fekkee nit ñi wax nañ ne yow yaa ma jox confidence pour ma def vidéo waaye du tere booy def yeneen yi nga xam ne it baaxul nit ñi duñ ko wax danañ ko wax de yow yaa ngi sëy tey xamee ay doom xamee jëkkër ban jigéen moo fi alaaw moo la fi jëkkëram di alaaw muy wëngeetoog feram yi soltaay di wëngeetu jox caméra bi gannaaw di wëngeetu si vidéo bi jigéen ju xam juróom fukki at yow wax nga ko sa vidéo bi may roosté nii nga ne sa jëkkër daf lay bàyyi lu la neex def parce que moom mënut laa dundal mënut laa xodd xaw ma moom mënut laa xodd the video is here that's insane loolu tam ngeen ne problème lu tax ngay war a wax loolu sa jëkkër nekk nii rek di ma boole soo leen may boole duma am ku ma jëndal café bi te bu ma naanul café xam ngeen ne duma mën a wax ji bari duma leen mën a filmal di duma mën a séddoog yéen te yéen nag may jëru ñëw ba pare nag di ma kasaara loolu mënam ne sama café gaa ngi nii moom ma ko jënd gis wéddi bokk yéen a ngi xam na lu fi manqué ci kër ga xam na ko macha allah bu ko xamul damay def sama pen ak sama pépp bind man gaawal ma dugg ci bitik yi di jënd waaye ndege man damaa féetoo ci wàllum póot mi paase ne defar kër gi ba mu change moom it mu féetoo ci wàllu jënd lekk gi ankay bañ ñu leen di may dañ leen ne leen boo demee may naa la Xadi waaye bu ma la ko mayee di dëkkal ko oddal ko dundal ko léegi moom mënut maa oddal nag wax dëgg neex yàlla parce que man oddal ma rek daa cher waaye man na maa dëkkoo moom ma dëkkoo di macha allah bàyyi ma ci li ma neex may farab piir néeg bi ba tey moom may dundal di macha allah ankay dëkkal dundal oddoo ñett yi la diini gi wax mu ngi ci diini chrétien bi mu ngi ci diini islam bi mais xale góor yu bari yéen a ngi nii defu leen leen diini gi wax te yéen a fi daa xañoo naa yàlla ne day leen cee sóoraale bii nag yàlla ne boo leen génne ngeen di dugg ak dund yéen a may dégg may leen ma rek man damaa taayee ci yéen sama café gi daal dinaa ko naan ci nii mbaa ci naan waaw di moom du naan tey café du naan tey café suba mais xalaat na at least Xadijatu naan kati café la ci biir kër gi sama jabaram jënd na café indi ko ci biir kër gi yéen a ko gis te gis wéet di bokk ko ndege man bala ko fóot ak paase rek laa man moom lay def di togg ñuy lekk war nañ maa jëndal sama café gi kay yéen a ngi gis ne ba mu duggee ba pare sax fii la ko sànni kana koy arrangé du man mii kon xale yu góor yi luñ ñu defal a tax dañ koy yelloo ankay yéen xale yu jigéen ñi ñoom yàq rek amuñu woo bi bari ñu am di ñaanal leen lii tam man na Sista Haddy defee seen xol nga fat Sista Haddy yow yaa ngi xasaale sa jëkkër sax Sista Haddy sa jëkkër bi ngay wax naan moom mënul laa xodd ndax li ngay sol fa seer sa jëkkër du lay xodd Sista Haddy like I said yow nga ñëw tombeel ma change masha allah subhanallah Sista Haddy jërëjëf yàlla baax na Sista Haddy nga ñëw tombeel ma change Sista Haddy nu konoon Sista Haddy nu konoon dinaa la ruus yoo xam ne sa juróom-ñaari maam duñ ko fàtte Sista Haddy léegi gis naa lu tax Facebook kay xam nga different time yu la nit ñi saaga now I know why saaga yu bon yu la nit ñi saaga fii over the years man sax daf ma daan naqadi ma naan insane ndekete xooli ya tax Sista Haddy yow mënoo xam ne si media nga ne man waruma ne si media waaye yow mënoo xam ne si media parce que yow ngaa ne ngay ne si media te kenn du wax dara si loo def ki nga ne ki soo ne si media di film saka ngay dem si xew yi di film wala ngay wax mbiri société bi wala nga ne si media rek fu mu jaar mu xam dara lu xew loo xam ne nit ñi nañ react si loolu noonu yow lii sax kenn waxul la kenn tuddul la man dama ne xew li lu tax ngeen di fa dem te ñii nii nit ñi fa leen di ñaawal ba ñuy ñëw ne fa ñuy xaru booleeg yàlla ji nanguwut lii yéen ñëpp ngeen groupe boo dem fa di fecc di wëŋaatu di ko encourage kenn tuddul la si nga ñëw def sa gaaru xale vidéo yi di ma xasee child marriage and stuff and then just continue going crazy look this child marriage sama ko xasee réew ma dee jàpp faalewuma ko pain bi ma koo yàgg dund ay xat bam concret si man ba faalewuma ko ku ma koy xas réew ma dee jàpp xam naa ne du suma fault moo tax réew ma si jàpp yi ngeen may xasee yi ma leen wax la ba pare pour dimbale communauté bi nu ngeen koy usee di ma xas est-ce que wét ngeen Sista Haddy
xaste yomb na su ma neexoon tey xam lu ma la dul wax dana ko noonu la vidéo bi di gën a am view su ma la saaga woon tey saaga la ndey ak bàyyi def li la nit ñi defal Facebook nit ñi tax nga di ma xas sax niñ la defal ma def ko dara du si génn maa moom suma YouTube moom suma channel moom suma internet waaye duma ko def maa jàng àddina si ma bàyyi lu ma neex rek def just because ma am suma internet wala lu ma neex rek wax jikko yu bari yoo xam ne yéen ñi def vidéo ak yéen ñiy wax ci internet bi yéen ñiy wax ci suñ communauté bi jàngal ngeen ma ko jikko yu bon yépp moom lay xeex pour dindi ko man jikko yu baax yi nga gis ci man nii ba nga naan ñi nga xam ne ñoo leen defar loolu jàngee mu ko ci suñ communauté bi de astafurlah xam na yu ma si jàng waaye bëriwul waaye xam na yu ma si jàng ne xam na ñuy wax ci communauté bi te ñu ngi wax waxi nit mun ngaa jàng ci ñoom yu baax xam na jigéeni jullit yi wax ci communauté bi ak góori jullit yi ne ci communauté bi jàngal nañ ma lu baax waaye yu baax yu ma jàng yëpp ci ay book laa ko jàngee di ko read ak di déglu audio book dama ko di wax suma followers yi all the time ak di gën a jege yàlla ak di jàng how to move on from long term pain soo xamee métit wu yàgg di bi caay ma xale nooy def ba métit wu génn yooyu lay def di ko practice muy woop wanda nag yàlla mu ma dimbale moo tax ma kaam nii mel ni du man gisoo tubaabi américain boo tudd arkati bu ñëwee di xas gaam bi gisoo ni ma ko tontoo kaam li su fekkoon ne si gannaaw la ñëwoon konoon dinaa ko tontu yoo xam ne look Sister Haddy man ak ñeneen nit ñi ngay wax ne bëgguñ la di xultu sa vidéo yi saa yi ne di go crazy duut ne fañ la bañ su nit ñi di wax mbiri xeesal te yaa ngi xeesal duut ne fañ la bañ su nit ñi di wax mbiri góor jigéen te yaa ngi xam góor jigéen xarit yu lay may ay yëreeka nga du ak ñoom ay xarit doo su mu ne nit ñi dañ la bañ wala dañ bañ góor jigéen gi communauté bi moo ko buggut ba pare yàlla buggut ko te yàlla gi doo ci mën a ne ba pare di ragal a wax yu bañ doo mën a condamné lële ba pare bàyyi lële just because boo waxee lële nit ñi mer nit ñi kenn bañu fi góor jigéen fii kuñ fi ñaawaloon ba nga ne ngay xaru nit ñëppay jóg dimbale loo si mata góor jigéen onoon waaye nag duñ ko promote li muy def loo xam ne yàlla xàndu ci te suñ culture bi xàndu ci nga di ko promote loolu naa fekk la doon mbuggeel te soo koy promote ba nit ñi ne la doon do this waxuñ tudduñ la sax waaye dañ ne yéen ñiy def lii yéen a ngi confuse gune yi di confuse culture bi te gune yi suñ defee lii nit ñi di leen ñaawal bañ jóg ne fa ñuy xaru booleeg yàlla it bu gudd lii ba pare yéen ngeen di fa dem nga jóg yow tàmbali di xaste di wax mbiri child marriage ak everything what that got to do with everything soo may condemn nga condemn ma nga xem si wax ji liñ jotee rek waaye yaa ngi ne ngeen ja xasee ma suma child marriage bi nga xam ne yaa ma neexaloon keroog ba may interview first time ma ever wax ko si àdduna si mooy suma interview bi ma def ak yow nga neexal ma jox ma confidence ba ma xam fit bi ñëw taxaw wax ndekete hoo yaa ngi ne ngeen ja loo ma koy xase anyway like I said man dëgg la xam na jikko yu bon yu sañ yu ma jëlee ci suñ communauté bi ndax suñ communauté bi ñu fiy wax ñu xamee plateforme yu mag yi wax te sañ te bon te mën a bul dafa bëri so ñu bëri ñoo jàng si yéen du man rek moo tax suñ communauté mel ni mel waaye maa ngi koy xeex de te dooma si delloo xaat yenn vidéo yi ngay def ci vidéo bi nit ñi di ko condamné du nit ñi fañ la bañ waaye dafay yàq suñ communauté bi yow waxi caay-caay yu bon yi nit ñi jàng sa vidéo yi di ko def muy man muy ñeneen dafa bëri te dafay yàq suñ communauté bi yéen nit ñi ngeen di toppandoor ay Nigérian yeneen xeet yi ñëw taxaw ci communauté bi di wax waxi nangam taan di ko explain di ko wax ñooñ duñ jullit moo tax man sax xam na yenn wax yu ma fi wax yoo xam ne si yéen laa ko jàngee te dootuma ko mës a waxaat léegi gannaaw maa ngi jegeeg yàlla da moo ngay jege yàlla rek da moo ngay wax subhanallah di tiit sax si yi nga waxoon waxuma laa di ci dellu góor ak jigéen soo koy jàngal nit it fa am fooy xem waaye di ko wax roo ba nga xam ne góor gu toog di la déglu tubéyam ji tooy nga ne ngay jàngal communauté bi sa vidéo yi ngay def nit ñi di ko condamné di fecc yenn fecc yi nga xam ne yaa ngi almost sa yaram wi di ko yàlla bindee yëpp nga di ko wane taxaw di def yenn yi ba góor gu la taxaw koddal góor gu la gi koddal subhanallah nit ñi di ko condamné doo si mel ne nit ñi fañ la bañ su doon man maa koy def sax war ngeen koo mun a condamné doo si mel ne ngeen maa bañ
nit ki ku la bugg doo seen mine loo def rek mu ànd ak yow yes loolu naa fekk la te communauté bi suñ koy defar fa ñuy wax yi yàq communauté bi yëpp duñ mën a wax yi ballale kon communauté bi du mos a jag kon kay jaru ñuy defar communauté bi yow it yaa ngi si defaram communauté bi di xanaa kay ngaa ne kenn du wax li ngay wax li ngay def. Listen sister Khady calm down yow yaa ngi mel ni ko stress ba àddinaam tukki juróom-ñetti vidéo nga ma defal si wax ji juróom-ñetti vidéo xamul loo ma waxut su ma neexoon tey xamul lu ma la dul wax comme ni nga xamee sa caméra bi téye sa caméra noonu laa xamee suma téléphone bi téye sama caméra su ma neexoon tey xamul lu ma la dul wax waaye lu ma si jëlee lu dul gën a yàq suñ communauté bi rek jàngal leen sañ ak bon kon nag suñ communauté fa si buddu te prestamol xamul man xam naa suñ communauté problème am baxal li ngay tiit yaa ngi wax ne nga xamee feebar xaw ma lan sa feebar dafa mel ni cancer waaye du cancer xaw ma lan bul ne di tiit nga mel ni kuy dund métit ndax yow sa sëy bi nga wax ne nit ñi fañ la ko xañaane it ak sa doom yi ak sa jëkkër yi nga ne man maa la ko xañaane man nu ma la koy xañaane ndax yow yaa ngi mel ni ko sa sëy bi safut yaa ngi mel ni sa sëy bi fa la indilu la benn bànneex ndax yow foo tollu yaa ngi si vidéo yi 24 hours te foo tollu yaa ngi xultu di ciipu di ciipu di xultu di video 4-5 times a day crazy videos all the time like am job yow man single mother bu stress bi child marriage stress and all this stress yow yaa ma gën a stress sa vidéo yi su fekkee ne sa feebar bi moo tax nga stress calm down lu dul yàlla neen la feebar mënul laa rey yàlla rek la mën a rey yàlla rek a mën a rey nit ñi fii nga mel ni ku gëmul yàlla del julli delloo sa bopp si yàlla man de moo ko tàmbalee ba tey xam naa jàmm ki nga soo neexut di wax ak tudd yàlla te doo julli dang dee stress yàlla la ko de nattoo nit ñi xam nañ façon yi feebar yu ne si àddina si waaye yow sa stress bi ni nga koy defee sa vidéo yi 24 hours ku la gis xam na ne ngaa stress this is beyond just because wax naa mbiri pati boobu su dul mbiri pati bi sax yow nii nga def sa vidéo yi all the time calm down te community bi doo si mën a ne di def vidéo 24 hours ne kenn du wax yaa dee vidéo sa bopp yónnee ko askan bi yónnee ko jaww ji nit ñi nag suñ ki liggéey vidéo bi gis ko danañ xam right pour wax si muy man muy keneen su dee vidéo bi lu baax la ak lu bon la yëpp xam nañ right doo mën a ne di xultu si loolu kon noppali ko si vidéo yi yow nga ne man maa war a ba vidéo waaye yow waxuma la nga ba vidéo de waaye kon na nga sonn soo wecceeku ndax ngay def vidéo pare na kenn du wax kon lu tax ngay def vidéo bi du nit ñi nga koy defal Sister Khady please ñaan naa la calm down gis nga àdduna bi dund stress dafa métti man xam naa lii dund naa child marriage stress all these years xëy na ko kenn jegeel yàlla ki nga sa xeesal bi ngay def si fridge beeka sa côté si nga naan côté si yaa ngi nii ci fridge bi ay côté si ñu def si fridge moom boo juddoo tey mosuma koo gis anyway I believe ne nga gannaaw nga ne côté si ci fridge bi MI yi côté si mooy MI by the way gannaaw nga ne ci fridge bi la war a ne I believe wax nga dëgg yaa ma gën a xam fu mu war a ne ndax man lu ma côté si su ma àdduna bëriwul to be honest côté si moom depuis time bu ma daan julli trop sax duma ko daan def lu bëri moo tax ma commencé def yi fi posé wey yàgguma ci ma bakko I don't like them I like suma way natural so hardly ever ma côté so anything but Sister Khady tryal nga jege yàlla moo gën nga toog foofu di ñaawlante naan ñaanal leen ma nekk born again ñaanal leen ma xam yàlla ñaanal leen ma ibaadu ñaawaloo kenn gi nga fii ku fi ñaawal yàlla ñaawal nit ñi ba ne fàtt dee yàlla ak nit ñi nga doon ñaawal ngay yaakaar ñu jéggal la ñaanal la muy man muy ku ne ba ma ko xamee laa dallu noppale ku ci ñaawalam yàlla mii du la yóbbu fen te du yóbbu community bi fen noo ñaawal yàlla ngay ne géej boo dee mu yóbbu la àjjana yow sa sëy bi nu la si nit di ñëwee sa jëkkër su fekkee ku baax la it yow yaa ngi koy def mel ni duur ku baax ndax yow neexoo di ko respect moo tax nga di ko wax lim koy wax naan du lay xodd yow sa jëkkër looy waxee nit ñi naan fa lay dana lay dundal waaye du lay xodd ndax li ngay sol fa seer loolu yëpp loo koy waxee àddina si di ko wax sa biwas yi ñu yëpp sa jëkkër yow sa jëkkër su fekkee ne fa la kontaan loo it doo koy wone ndax bu yàlla sakk yaa ngi sa vidéo yi 24 hours man de soo gisee ma des sama vidéo yi 24 hours lu ma xamul jëkkër la wax naa ko nit ñi xat yëpp man lu ma si nëbb ba ma commencé di waxat tey ñeenti xat
wax naa ko ni ñu ne xam ne xuma jëkkër ji may xeexoot ci lal bi moo tax ma nekk fajar suma xëyee ne jaww ci Facebook bi time bu ma daan waxi nangam taan it wax naa ko ni ñu ne dama namm nangam taan gi ndax xawma jëkkër te duma koy bugg a nekk di def ak góor ñi may toog di xaar ba xamaat jëkkër moo tax may namm nangam taan gi moo tax may wax naan nangam taan nangam mooy time bu ma ko daan gën a wax sax waaye léegi waxatuma ko te loolu yépp si yéen laa ko royee yéen ñi def vidéo di wax waxi nangam taan yi di wax wax yu bon yi that's the reality roy nañ yu baax yi ci yéen waaye yu bon yi dañ koy roy moo tax ma war koo condemn moo tax ma di ko wax ak ñeneen ñi koy roy di ko war a roy si ëllëg ak ñi ko roy ba pare xam ne lii waruñ koo roy doo seen mi ne dañ leen xéet waaye African community lii lum do yéen daal kenn du leen wax dara ñun African si lii la ñuy continuer kenn du ñu wax dara ku wax dara rek ngeen classé ko ennemi du ne soo defee dara nit ki xandu si rek doo daf la bañ ba leen ni ngeen di def da ngeen sonn de da ngeen créer ennemi yu dul jeex seen maas yi tax community bi kenn mënu koo defar ndax ku wax benn rek ngeen jël ko ennemi su ngeen bëggee ennemi da ngeen ko wuti man mënu leen a tax ma def leen ennemi doom juju juddoogut doomu Adama Njaay bu tax ma def ko ennemi juddoogut talu ma jotam sax mënoo ma koo merlooxee nag mënoo ma koo tooñee te du taxit soo ma defee loo xam ne war naa koo wax duma ko wax du taxit soo defee loo xam ne si community bi war naa koo condemn duma ko condemn tout yéen ñëpp nag dalee ko ca force lady ba président ba moo tax ma balli leen dimbali ñëpp lu ma la fonk sama mbokkee yow ndey ak bàyyi sax laaj ma sama mbokk yi ma xam sooy def loo xam ne jaadul dama la ko dee wax ba yeboo nga jur ma sax dama la ko dee wax si njëkk ak teraanga ne la yaa nangama nangam de su ma sañoon du demee nii ndax nangama nangam laaj ma suma yaay laaj ma suma mbokk yi taxawal dinaa interview suma yaay dina leen ko wax maa ngi wax ak moom pour interview ko suma YouTube channel bi du doo si mii ne dama bañ nobody nu ma gisee àdduna si moo wuuteeg ñeneen ñi rek xëy na li ma dund la moo tax waaye doo si mii ne man dama la bañ mënoo def ma bañ la xeesal bi nag danaa continuer di ko wax soo boo nit ñi may seetaan di wax ne maa la bañ ngir xeesal te soo neexee di def vidéo yoo xam ne nit ñi fañ koy jàng muy lu bon si community bi danaa la wax ne la Sister Haddy lii ak lii su ma sañoon doo ko def ndax nit ñi fañ koy jàng te baaxul comme ni ma lay condamné si ni may saaga si child marriage bi nii rek waroo ko woon a def lu ma wax lu mu la naqadi ne lu tax ngeen dem si xewli waroo woon a commencé di lukkati suma child marriage history bi ma interview di ma ko xasee fay tax doo xam koo interview fay tax ñeneen ñi war a génn wax dara ragal may wax yéen ñi war a génn wax dara nag génn leen wax su xeboo nit ñi di leen ko xasee xalaat leen ki ngeen war a dimbali xalaat leen xale yi ngeen di dimbali xalaat yi yeneen nit ñi nga xam ne ñi ngi war a dund loolu te ngeen war leen a dimbali xalaat leen loolu bu leen focus ci nit ñi liñ leen di saaga naqadu saaga bi bu leen focus ci loolu focus leen si nit ñi ngeen di dimbali ndax naqadu saaga bi ku ko topp doo dara man nag suma selfish desire suma naqatu bopp ak naqatu askan di ma xas moom laa génne laxas ko teg ko fële focus ci man nu may def ba dimbali sama bopp dimbali community bi focus ci nu may def ba gën a jege yàlla te xam ne àdduna du dara may dee ni lëmus ma tàpp ma ci bàmmeel ma yaakaar yàlla yërëm ma dugal ma àjjana yooyu laa focus ba tax child marriage xas faalewuma ko nga maa xas in the right time waxal alhamdulilah rabbil alamin soo ma xasoon si gannaaw ba ma xamagutee woon yàlla li may xam nii ak ba ma newtee si joni bi konoon danaa la takkal bor be bersi gi nga nit ki tax nga di ma xas nii bersi boobu na takkaloon bu ko raw laa lay takkal wax la lu raw lam la waxoon ndax lu la nit war a xasee lu ne rek moom xasee na la ko so it's easy léegi pour nit ñi xas la waaye gis nga su ma ko defoon tey vidéo bi dana xam ay view sa noon yi seetaan ko ree vidéo bi xam view waaye loolu du tax man ma jëlee si dara lu dul yàq suma community bi jàngal leen sañ ak mbon ak soxot ak xuññi nit ak xas nit community bi may defar nag di ci wax ba sama bopp bi métti saa yu ne du ma taxaw di ko yàq mel ni ko dof man nag dooma xooxee ennemi ba pare ma def la ennemi continuer di ma xooxee ennemi waaye loolu tax ma def la ennemi man su ma waxee xeesal yow yaa gën a tuuti si ñuy xeesal ci Gambie ak Sénégal ak nit ku ñuul in general ak àdduna si yëpp rek in general soo demee India ak China ak yeneen xeet yeeg yëpp fa ñuy xeesal àdduna bi yëpp dañuy jàngal self love and self dignity moom la àdduna bi yëpp di wax at yi yëpp kon nag nit ku ñuul du mën a jàngal jigéen nit ku ñuul self love and self dignity te waxul ko xeesal ak sol wig àdduna si yëpp xam na ko
xeesal di number one hate saka nga xam ay doom sa doom yu ñuul kukku ni yow nga xeesal ne jaww wuccee leen ñuulaay ba saaga woo ak gàcce goo xaw ma noo ko mën a defee yow sa bopp ak ñeneen ñi koy def yëpp loolu yàgg naa ko wax te su ma koy duma leen xalaat yow sax damay wax rek parce que loolu laa gis guróoy na depuis xale loolu laa gis sama communauté bi yëpp di ko def ma ñëw dëkk bitim réew gis sama doom yi dem school tubaab yi di leen réussir ma xam ne lii jaaduwul gune yi war a ñëw si kër gi seen yaay xeesal te fekk tubaab yaa ngi réussir gune yi may wax xeesal nga ne man maay sa ennemi ku la wax ne man maay sa ennemi ndi xeesal bu may wax fay fen maa ko wax man xamu doomu adama njaay bu ma def ennemi si àdduna si xamul te du ma sa juddu man boo ma bañee ba ma xam ne nga maa bañ sax du tax ma def la ennemi te su ma gisoon nit ku lay def dara lu naqadi lu bon dëgg danaa ñëw taxaw dimbali la su yeboo nga saaga ma sax ne lu tax ma dimbali la defuma ko ngir yow ma koy def ngir may condemn community bi rek di condemn sama bopp di condemn community bi nit kenn matut bu set ngay ji ma jàng nooy getee beeta man de si loolu lay focus moo tax tey sa vidéo yi may defal nii nga xam saas why don't you try that tryal nga jege yàlla di julli waxtu yu juróom dina la dimbali sa stress bi dina génn feebar bu la manti dal lay kay seet yàlla rek moo xamee bakkani nit sa sëy beeg sa doom yi ngay wax ne moom la leen nit ñi ñeexee waaye doon nga wone ko ne kontaan loo na la wone ko na apprécié nga ko wone ko ne doyloo na la ne doyloo nga ko waaye yaa ngi look so miserable ku single mother bu miserable ni Ami Jobe sax yaa ko raw kon nag kaamal down te nga delloo sa bopp si yàlla YouTube vidéo yi instead of nga di ma ko xasee naan suma vidéo yi nit ñi la nit ñi jël di ci wut xalal man maa choose pour def reaction vidéo and current affairs manuma koo tere YouTube xaal la kenn ku nekk lu la neex nga fii ñëwee talk about current affairs and reaction and say my opinion about it man maa ci gën a tuuti si YouTubers yi koy def fukki at ci gannaaw ba tey manuma koo xaaye maa gis ne suma community bi xamul façon YouTuber bul def noonu ma décidé pour def ko ndax dama ko daan def Facebook yow it loolu ngay def yow li ngay def current affaire la dang dee wax askan wi su dara xewee dang dee génn wax si man it dama ko daan def ñun ñëpp ñu di ko def Facebook loolu mooy current affairs rek man maa toon tur bi tuddee ko current affairs te because maa ngi amee YouTube channel léegi dama dee wane nataal bi li may wax li may wax ci li ci suma xalaat doo sin mel ne léegi ngay use loolu ak ngeen def ko beneen xaste ba pare di wax sa nit ñi naan dem leen subscribe suma YouTube channel bi kon gannaaw nga ne man may ñëw YouTube di wut xalaat lu tax kon ngay wax sa nit ñi ñëw du man maa la nekk di kool ne la di la wax ne nga ñëw YouTube di ko ba wax ko sa Facebook live wax ko yeneen nit ñi def Facebook yëpp léegi nga commencé di wax nit ñi ne ñëw leen YouTube ba pare di ma xasee YouTube te yaa ngi wax nit ñi ñëw YouTube yow daal jaaxal nga ma instead di ma xas doo ñëw YouTube rek kam ba sa Facebook yi nga def 24 hours boo koy def nit ñi duñ la mën a seetaan YouTube seetaan nañ vidéo ba Facebook ba pare nuñ ko seetaanaatee del vidéo danga ko miin bu yàggee toog ni jàkkaarloo caméra bi vidéo wax lu xam fulla ak fayda sooy kaf ree nga def ko whatever togg whatever soo paree nga post ko YouTube su yàggee rek nit ñi yëpp nañ commencé di la fa seetaan waaye Facebook live bi boo ko miinee nit ñi di comment di wax di like nga ci kare wàññi ko te nga focus ci YouTube bi nga build sa channel bi man dinaa see sa vidéo yi dinaa wax sama viewers ñu seetaan la ñu dégg xolof yëpp it's nothing it's just YouTube xaal la kenn mënu koo jeexal xaadina liy wër sa gi nit kenn mënu koo jël ñëwal YouTube te des sa bopp ni si taqadi yàgg nga si community bi di def ay vidéo soo defee vidéo yi nit dana jëriñ community bi waaye soo continuer di jaxase vidéo yi nit yeeg vidéo yi rab yi ni Ami Jobe nit ñi dinañ la ko wax nit ñi xam nañ raay pour wax la ko man sax xam nga raay pour wax ma ko it's just opinion léegi su fekkee nit ñi wax nañ la ne yow ni ngay feccee ni jaaduwut si vidéo yi sa beneen vidéo facc bu bon bi nga def noonu ma ko bëggoon a boole fi waaye nga koo delete bi ma la defaloon vidéo ba tax nga ne ma laa bañ noonu ndax xeesal bu ma dee wax moo tax nga ne ma laa bañ pour sa vidéo bi nga defoon di fecc inappropriate yi di fecc yu bon yee ka def wax yu bon yi ci vidéo boobu looloo tax nga ne man ma laa bañ yow nga maa jàngal vidéo yi jàngal ma yu ci baax ak yu ci bon wi ci jàngal ma ne ñëwoon mun ngaa ñëw def vidéo nga wax sa story ñi ñi jàngee si child marriage and whatever nga xëy askan wi jàngal nga ma loolu jàngal ko nit ñi jàngal nit ñi di ñëw fecc si vidéo yi di juutal wangaka di sol ay fer sol tais sol top bu ndaw di juutal wangaka di wax mbiri góor ak jigéen ni ñuy tëddee di ko wax jaxaraan nit ci Facebook bi yépp nga jàngal nit ñi def na si nit ñi ñu toppi copy ko wala ñu bakku te yooyu nag it's not so good
gune yeeg mag ñeeg ñëpp di ko seetaan you know ba seen tubéy yi tooy góor ñi te yow nga ne boroom jëkkër nga man de loolu su ma amoon jëkkër duma ko def waaw saka ci Facebook live free man soo gisee sax ma coppi sa yeneen vidéo yi xat yi yëpp xaw ma jëkkër moo tax man kenn am on my own waaye léegi nii even doo séyeguma sax because xam na ku may waxal rek maa ngi oytu yeneen vidéo yi booleeg nu may xam yàlla boole si xam yàlla gi gën na maa dimbale taraayal nga jege yàlla taraayal sa jëkkër ji nga wax ne nit ñi fañ la si ñee nga wane ne nga koo respect àdduna si yëpp nit ñaa ngi wane sa jëkkër xamaloo ko benn respect yow yaa ko dee wax sax tamit sa vidéo yi di wax ne yow sa jëkkër daf la bàyyi lu la neex def ba pare nga wax tamit ne yow sa jëkkër lum la wax sax doo ko def xanaa bu la neexee nga koy def ndeyit lum la wax doo ko def bu la neexee nga koy def bàyyi lum la wax doo ko def man de bu ma gis nii tey su ma ndey su ma kooloon fii tey ne ma ami nangam bu ko defati su dee suma vidéo yi la ma xaaye sax danaa ko ba su ma yaay tey su ma kooloon ne ma ami jóg bu recordati vidéo duma ko def su ma xamoon jëkkër joo xam ne jëkkër ju sedd suma xol la mu jàkkaarloo ma ne ma ami jóg bu defee taalati vidéo yi duma ko def xanaa moom nangu de man suma gune yi sax dootuma leen di génneeti ci vidéo yi léegi gisoo ko ndax nit ki may waxaat ne even doo takkagud ma sax waaye bu ma xaayee di génnee gune ci vidéo yi rek si laa bàyyi di génnee gune ci vidéo yi maa bëggoon a def challenge aadi mu may laajte nañ def ñu challenge mu xaayee ma ko yow nooy mën a xamee jëkkër joo xam ne du la wax dara fa lay seetaan loolu xamut façon ngi ni ko juddoogul xanaa kay yow yaa koy ñàkk faale léegi yow looy jàngal sa vie wasi foofu kon nag nit ñi yaa ngi leen di jàngal yu baax yaa ngi leen di jàngal yu bon te nit ñi dinañ ko wax man sax noonu la nit kenn matut xam na suma yenn vidéo yoo xam ne suma vie wasi waruñ koo toppandoor te dama leen ko dee wax waaye the reality is yow ngay yu jéem a try wecci ko wax ji rek doyut boo ko wecciwut dañ koy def soo leen di wax ne lii baaxut te continuer di ko def bu set bu yàggee fa ñu continuer di ko def di wax ne su baaxut tamit yaa ngi ko def is fine kon nag jéem a la jàng sa vidéo yi ni sa vidéo si ni ñuy yaroo déggal seen jëkkër ndax yow de nga xam sax nga xam jëkkër joxay lu la neex def waaye du jëkkër yëpp a nangu loolu kon nag bul jàngal suñ communauté bi loo xam ne du dox du góor yëpp a nangu jigéen lu ko neex def mais ni jigéen jël yàlla la so subhanallah don't know why I'm laughing at this sister Khady ñaan naa la ngir yàlla man maa wax ba sibutu ak maa sonn ci wàññi bi ne communauté bi ko topp ngay sibutu communauté bi ñun ñëpp la sibutu te garab amut moo tax ma far noppaliku si mënoon naa ñëw fii di jooy ak a defante di la saagandee ak a def yéen ngir li ma wax naan sa nangamtaan di bañ koy toj juddoo góor ak lu ne nga di ma xase li nga ma xase yu bëri na bot yow yaay wane àdduna si ni nga mel rek yaay wax nit ñi ni nga mel te yaay tax nit ñi kenn du ñëwati nga interview ko yëfi personal life story and stuff and this is shaming li may wax rek mooy baleen ke nga ku leen xas du ngeen waxati ngir yàlla man de dinaa continuer di wax suma story ba tey continuer leen di wax lu ngeen war a wax luy dimbale askan wi bu xeboo ñenn ñu leen ci xas nii bëriwul buñ leen di xasit fa ñuy toog ataaya di leen ko xase waaye ñi leen koy xasee jaxaral ci àddina si nii comme ni Haddy Conteh nii bëriwul kon nag bu leen focus ci ñoom continuer leen rek ngeen di wax luy dimbale askan wi ngir yàlla ndax askan wi fa si bruta prestamol xamul jóg sa side kon nag sister Haddy maa ngi ñëw end vidéo yi fii di la wax ne rek please baxal sa fear you're living with fear ku la gis xam ne xam na lu lay lekk si biir am thinking lu lay war a lekk rek mooy li nga wax ne ngaa feebar li ngay wax sa vidéo yi saa yi ne ngaa feebar parce que nga ne sa jëkkër ku baax la sa doom yi masha Allah they look beautiful and they look well mannered ñu ngi mel ni gune yarut a baax sa néeg bi ngay wane 24 hours sa néegi xajana bi xam nañu la dàq néeg téeméeri yoon te duñ koy wane xam nga yow nga ne xamoo lu may wax sama vidéo yi waaye yow it xamoo looy wax sa vidéo yi lu dul wane néeg 24 hours de leneen loo xam looy wax si vidéo yi parce que xamatoo koo interview ndax koo interview xasee ko xam naa moo tax yàlla di la xaayee koo interview léegi xam nañu la dàq néeg te wanewuñ ko téeméeri junni yoon man nag xaw ma néeg bu rafet bu may wana néew ma fi di compete néeg bu rafet ndax man xamee huma jëkkër Haddy yëpp
maa ngi toog fi ak suma ngunu ganaar gi ak suma doom yi di survive képp suma tànk yi it noppali ko xam ay jéem a xamantu far aka def yëf góor yi di ma tëddoo di may ay 100 pounds aka def yëf laa ci rangut ma toog su ma amee ku ma létt su ma amul ku ma létt click suma vidéo ba fi bay waaja dee tëdd nelaw waaw man xaw ma néeg bu seer aka rafet ba may defante ci mbiri néeg bu seer aka rafet déedéet bu tudd ma xam maa ngi ne ngéej lu ma yónnee Gambia ak jënd soow naan suma ruy la ca def ma yónnee Gambia jënd cere lekk cere ak sardeñ toog yow nag nga xam xaalis te xam néeg bu rafet te xam jëkkër bu baax gone yu rafet baax everything jërëjëf thank you jërëjëf yàlla alhamdulilah xéene naa la ko lool na yokku waaye tam di ko wax si vidéo yi naan suma jëkkër ak suma doom yi nga ma xañaane maa leen jur ak suma jëkkër nga ma xañaane suma néeg bi nangam loolu dee duwul yëfi nit yow sa néeg boo kenn xañaane wu la ko de man gis naa néeg yu dàq sa néeg boo téeméeri junni yoon jóg sa sayit te seeni waroom ne wuñ di ko vidéo yi wane 24 hours kon nag yow jarul ngay ñaawal sa viewers yi nga leen ñaawal di ma ñaawal viewers yi xam ne ñu amul jëkkër di la seetaan nga di leen xasee ñàkk jëkkër gi xam na viewers yoo xam ne it ñi nga xam ne néegi ami jóob sagari néegi xamuñ xaalis yow milliardaire bi nga di leen xas ba tey xam na viewers yoo xam ne ñu ngi xam toogu yu gën a seer sa toogu xëy cëpp boobu ngay wone sa toogu ami jóob xëy cëpp bi ngay wone noonu saa yu de am na nit ñu am toogu yu ko dàq gis naa ko ci yeneen Gambien yi seen néegi te duñ koy wone kon nag daal loolu xas tamit sista xarit lii is just it's too silly like gune yu xam ñaari at come on I'm too mature for this su fekkee yow magoo pour lii man mag laa pour lii man weer wii lay xam ñeen fukki at mag laa te yow xóor na ma ne juróom fukki at war nga koo xam defal sa bopp nit baxal sa xeesal bi baxal sa ñàkk julli gi dellool sa bopp si yàlla baxal sa vidéo yi ngay xultu di kebetu saa yu ne ni jeeg buy takkal wujji focus si jàngal sa viewers yi lu leen di jëriñ focus si xam yàlla te xam ne deexa ngi ñëw bu set rek ñu ngi koy gën a jege loolu is what matter lii du la dimbale ñun doo ñu teree condemn community bi comme niñ koy condemné kon nag fii laay jeexal wax ji thank you for watching this video fii laay jeexal wax ji Sister Khady good luck ci sa YouTube channel bi defal sa vidéo yi foofu good luck but man doo mun a teree condemn community bi comme niñ koy condemné so good luck for both of us kenn ku nekk ni ngay liggéey dafa wuute kenn gënul kenn yal nañu yàlla jéggal may ñu kàttan ak wér ak xel mu ñuy delloo ci moom rek is what matter jóg sa side xaduna dinañ kafree dinañ lekk dinañ fecc dinañ def waaye dinañ remember yàlla parce que yàlla mënoo ko escape te xamoo kañ la sorry waaye fi ngeen nekkoon naa foo xam ne ku ma tudd mbiri yàlla sax ma mer ndig ñàkk a xam yàlla ak sori yàlla kon nag maa ngi ñaan ngeen jógee foofu that's what matter waaye defante bi ak saaga nit ki ne lu tax mu nangam loolu du la dimbale so thank you for watching jërë ngeen jëf ànd naa leen ngi beneen yoon inshallah bye